spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hi, it's been how many months since nag-start ang lockdown? Di ba? Dugay-dugay na po. And remember niyo tong sa una tong bago pa lang nag-start ang coronavirus? Grabe kayo ta, murag ratol diri, ratol dito, mas nangibabaw ang kahadlok. Pero karon habang nagadugay, kabulo na taon sa pagdwell,
kung saan pag-cope sa changes. So today, I just want to share some encouragement sa inyo ha, in Philippians. Layahon ta, usay mawala ta sa ma-discourage ta, pero ana ang Ginoo nga kanunay naga-carry kanato adlaw natong panginabuhi. Sama kan Joshua, tugyanan kita sa Ginoo atong gimbaton karon dinis kalibutan. So dili ta magahadlok, dili ta magakabalaka tungod kay ang Ginoo na kanato. So ginaingon ko karon adlaw nga strong and courageous in the Lord. The rest of the Israelites were scared. Even ang king sa Israel that time na si King Saul, he was scared of Goliath. But David, na batang-bata pa na, ang liit-liit ha, wala siya nahadlok kay Goliath. Wala niya gibaliwala nga dako iyang kalaban. Aware siya nga dako si Goliath na makalaban niya. But ang gi-acknowledge ni David that my God is greater than Goliath. Our God is greater than your modern Goliath, mga kasuhon. Amen? He's God. You know the secret of overcoming fear is Jesus. Hi, welcome to Faith Hub Church Online. We're so glad that you're here. You can go ahead, click the share button, tag your friends, invite them today, as you have the power to share the good news and not the virus. Amen? Amen. And for those people na first time na mag-attend sa itong online service, hi! Welcome sa Family Faith Hub sa Pamilyang Mandirigma. Okay. So church, get up, dress up, prepare yourself for our praise and worship. Do not limit yourself to sing, dance, shout, as He never limit Himself to save us. Amen? Amen. So before anything else, let me read to you the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 6. It says, "Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord your God, He it is that does go with you. He will not fail you, nor forsake you." Amen. It is the Bible says, fear not, nor be afraid of them, because God will never fail you or forsake you. Amen. So whatever things na nagahitabo sa ato ang atong country karon, and also to the other country, fear no more. God will win that. Amen. Just go ahead, pray, ask for good thing about Him, as He is the control of everything. Amen. Amen. So let's give God a mighty, mighty hands of praise. Good morning, church! Good morning! It's last Sunday of June. It means Communion Sunday. So please prepare your communion elements, because later Pastor will lead us into communion. So this time, are you ready to clap your hands? Are you standing up wherever you are? Are you ready to praise God, to worship God together? Praise God, come on, let's go! Hey!
Him this morning. Hallelujah. There is no shadow that's overcome your life. There is no rival that could ever stand against your mind. You've always been with us. So yes, God, every battle you've already won. We've already won. There is no weapon, yes, that has ever left a mark on you. And there is no army with the power to conquer you. You've always been with us. Every battle you've already won. We've already won. We claim it. Come on. Show me one thing He can't do. Show me a mountain He can't move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can't part. He's the God of the breakthrough. And anything is possible. It's possible. Yes. Hallelujah. There is a kingdom that's advancing at the speed of light. And in this kingdom, every dead thing is bound to rise. Oh God, our Redeemer, He is faithful to revive. Oh, He will revive. Show me one thing He can't do. Show me a mountain He can't move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can't part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. It's possible. Hallelujah. Everything is possible in your name, Jesus. So we declare it. There is a kingdom that's advancing at the speed of light. And in His kingdom, every dead thing is bound to rise. Oh God, our Redeemer, He is faithful to revive. Oh, He will revive. Show me one thing He can't do. Show me a mountain He can't move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Come on, declare it. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can't part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. In your name, God. Come on, all of my fear. All of my fear I will turn into praise. Hallelujah. Shake off despair as I sing Come on, out. dance it up. A victory dance, I will dance out. I will crush disappointment and bring Come on, all of my fear. All of my fear I will turn into praise. Shake off this fear as I sing out your name. a victory dance, I will dance out. I will crush disappointment and break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out. I will crush disappointment. Show me one thing you can do. Show me a mountain He can move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me One thing that's too hard. Show me waters He can part. He's
today, God. Oh, yes, God. I've seen your grace from the mountain. I felt you there in the valley below. I've seen your love and your mercy guiding me home. I know you're in every season. I felt your hand bringing peace and control. Jesus, your love is my anchor. You're my only hope. You're my only hope. Oh, I will trust in you. I will not be moved. High on the mountain, I will be lifting my voice, and in the valley, I will be dancing for joy in every season. You are worthy in every moment. You're wonderful. You're wonderful. You are my light, my salvation. My God is with me, there's nothing to fear. Jesus, our hope, our redemption. Your presence is here. Your presence is here. I will trust in you. I will not be moved. High on the mountain, I will be lifting my voice, and in the valley, I will be dancing for joy in every season. You are worthy in every moment. You're wonderful. High on the mountain, I will be lifting my voice, and in the valley, I will be dancing for joy in every season. You are worthy in every moment. You're wonderful. You're wonderful. You're wonderful. So we won't be silent, God. We won't be silent, our hearts on fire. Jesus, our victory, the sound of triumph, the song inside us. Jesus, our victory. We won't be silent, our hearts on fire. Jesus, our victory, the sound of triumph, the song inside us. Jesus, our victory. Your victory. High on the mountain, I will be lifting my voice, and in the valley, I will be dancing for joy in every season. You are worthy, Lord, in every moment. You're wonderful. You're wonderful, Lord. You're wonderful. Oh, Lord. Oh, we sing this once again. We won't be silent, God. We won't be silent, our hearts on fire. Jesus, our victory, the sound of triumph, the song inside
you are worthy in every moment. You're wonderful, high on the mountain. I will be lifting my voice, and in the valley, God, I will be dancing for joy, 'cause in every season you are worthy. In every moment you're wonderful. You're wonderful. You're wonderful. Oh Lord, yes you are. You're wonderful. Thank you, Jesus. Thank you for what you've done. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you've never failed me yet. Yes, God. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Go on, sing it out with me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. Come on, every voice. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Thank you, Jesus. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Oh Jesus, you're enough. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Go in every voice. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. God, you never failed me yet.
promise still stand. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Oh, you never failed me, Jesus. Oh, God, oh. It's the confidence we have in you, God. You never fail. Because we know who you are. You never fail. Because we know who we have in our lives, God. You never fail. We know who you are. You never fail. Jesus. You never fail. Oh, you never fail. So we praise you. You never fail. You never fail. You never fail. You promised us, you never fail. Oh, you never fail. You never fail. So we thank you, God. Sing one more time. His promises. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Come on, sing it out. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. You never failed me yet. You never failed me yet. Oh, so we trust in you, God. Oh, we believe in you. Amen, amen, hallelujah. Let's give God a mighty hands of praise. Hallelujah. Hi again to our newcomers and to our visitors. We're so glad that you are here, that you worship our living God this morning with us. And for those people na nag-birthday this June or mag-birthday pa this month of June, happy birthday to all of you. I wish you all the best in life. And also don't forget to prepare for your tithes and offering because we will pray for that after the preaching. Okay, and also Faith Tab is now available on YouTube. You may search Faith Tab Media Metro Davao. Don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram, which is faithtab_Metro Davao. And for updates and encouragements, like and follow our Faith Tab Media page in Facebook. And of course, don't forget to watch our devotional prayer. That's Mondays to Fridays at exactly 7 p.m. Alright, so who's excited for the word now? Because me, I am so excited. And don't forget to prepare for your notes to write down your takeaways. Okay? Alright. Wow, hallelujah. Good morning, everybody. Today is Sunday.
That's another day in which we can worship the Lord and listen to the Word of God. Apan sa dili pa ta maghisgot sa pulong sa Dios karong buntaga, since today is Sunday, dunay sulat o dunay letter ni Ma'am Marlene nga atong paminaon. Yalan tong sulat actually tong kay wala na nagisulti. So ato na lang tanawon ang mga Bible verse or word of encouragement ni Ma'am Marlene Ostrom nga iyang gipadala din ni kanato ug tanan nato mga pastors, mga viewers ug tanan nato mga listeners atong sang tan-awon ang sulat ni Ma'am Marlene Ostrom. Now, today, let's continue to study the Bible, the Word of God. Let us remember that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Dili makumpleto ang atong gitawag nga panimbahon karong adlaw kung wala ang pulong sa Dios. Tungod kay ang the book of Psalms nagaingon that God sent His Word. And in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, let's go to the book of Ecclesiastes, chapter 3, from verse number 1 up to verse number 8. Murag dunay 8 verses sa Bible atong basahon as part of our introduction this morning. Now, gingon dinhi, everything there is a season, and a time for every activity under heaven. And a time to be born, and a time to die, a time to plant, and a time to harvest, a time to kill, and a time to heal, and a time to tear down, and a time to build up, and a time to cry, and a time to laugh, a time to grieve, and a time to dance. Now a time to scatter stones, and a time to gather stones, a time to embrace, and a time to turn away, a time to search, and a time to quit searching, and a time to keep, and a time to throw away. Verse 7, a time to tear, and time to mend, and a time to be quiet, and a time to speak. Verse 8, and a time to love, and a time to hate, and a time for war, and a time for peace. Now, let us remember that everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Di ba sa atong sitwasyon karon murag nabigla ta, nakuratan ta sa kining gitawag nga coronavirus, dunay daghan nga nangausab, no?
nga wala ta nag-expectar nga mauna mahitabo. Dunay mo abot karon kini gitawag og new normal, pero dili na tong nangagi na, no? Tungod kay ang mga tao nabigla, no? Dili lang kay ang atong nasod kundi sa tanang tibok nasod sa kalibutan dunay kausaban. Tungod kay according to the Bible in the book of Ecclesiastes, that to everything there is a season, o dunay panahon, and a time for every purpose under heaven. Now, sa maong panahon, dunay time, season and time for every purpose under heaven, ug nga dinhi sa yuta. A new season brings new revelation, new testimonies, new testings, and new victories, no? And the old is not forgotten, but built upon the new waits for us to discover it, and God Himself lead us through it. Now, everything in our lives has a season. Ato ginang hinamdaman. Yang tanang butang sa atong kinabuhi, dunay panahon. Now, there is a right time for everything. And for every season, there is a purpose. Now, seasons are symbol for God's perfect timing in delivering us through all the changes He makes in our life. Diba dunay daghang kausaban? Dunay daghang kausaban. And remember that life is made up for many different seasons. And different seasons of life, and different emotions, different responsibility. Some are happy times, di ba? Some are happy times, some other sad, some are productive, no? Labi na karon sa ang uban natong mga kaigsunan ug mga tao nahimo silang productive. Pero ang ubang mga tao, majority sa uban mga businessmen ug uban pa mga tao nga wala gyud, no? Down to zero, back to zero gyud tungod kay nagliop na sila, wala na sila trabaho. Tanawa mga hotel sa Davao, wala na. Muna nga some people are happy, some are happy times, others sad, some are productive, while others seem wasteful. Some inspire peace and others brings pain. Now, all of them are necessary for us to learn to grow and develop gradually as spiritual being. Kusbono ko sa pagbasa nga kining tanan maigsoon gikinahanglan aron nga kitang tanan makatunta sa pagtubo, and then ma-develop bitaw nato gradually ang atong gitawag og spiritual life. Tungod kay usahay manggod nalimot na ta nga ang tao dili manggod ta lunlun unod lang. Gitawag ta maigsoon og spiritual beings. Now ato na niyo maisgutan niyo taud. Now, and their appearance is not by accident. Its experience reveals a loving God and divine purpose so that we can learn and to trust God. Nga luyon ining maong sitwasyon nakat-on kita sa pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Naibalo ka pag ngano tungod kay bisan pa ang mga scientists, bisan pa ang mga doctors, bisan pa ang mga frontliners, bisan pa ang mga world leaders, wala gani sila kahibalog unsay solusyon, no? Unsay tukma nga vaccine ini nga coronavirus nga atong gitubang. Pero spiritually speaking, nakahatag nato ni og gitawag nga spiritual awakening. Naabli ang atong unahuna na makaingon ta nga bisan pa ang mga world leaders, bisan pa ang mga scientists, wala sila mahimo. Tama nag-ingon din sa Bible that without God, we can do nothing. Now, their appearance is not by accident, and each experience revealed as a loving and divine purpose that we can learn to trust God and believe God. And the Lord created different seasons in our lives. Naibalo ka ba ang purpose? Is to shape us and help us to deal and create us into who intended us to be. Nga mura ba og gi-develop ta sa Ginoo? Tanawar gud na magkukulon bitaw. Kana bitaw maghimo og kulon, maghimo og kining di ba gi-design. Ingon pud niya na maigsoon niya kita nga gi-created ta sa Ginoo different season in our lives to shape us and help us to deal and create us into who He intended for us to be. Now, He uses seasons to show that God is good and can make everything beautiful in its own time. Hallelujah. Bisan tuod og niata sa pandemic sitwasyon maigsoon, hallelujah, nagpabilin nga ang Ginoo maayo. Hallelujah. Wala na usab ang Dios.
Wala na balhin ang Ginoo. Ang uban nangausab. Ang atong sitwasyon nangausab. Dunay gitawag og new normal. Pero ang Ginoo, the Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Now, the topic that we're going to discuss this morning as part of our katumaw lang to ang atong gitawag og introduction nato. Now, ang atong topic na itong isgutan karon, it's about time management. Time management. Actually, ako na ning na-share dito sa church, time management. Pero ako ning expound pag-ayo, ako ning doon na ako'y gikuha, doon ako'y gidugang. No? So, doon ay daghan, mga bagong mga butang na inyong madunggan, labot niini, it's about time management. Now, time management, remember that the principle of time is the most valuable commodity that we have in life. It is more valuable than money. You can make more money, but you cannot make more time. Pwede kang makakuha, maigson, makabaton kag daghang kwarta using your time. Pero dili ka pwede nga imong gamito ng kwarta aron makakuha kag time. No. You can use your time to gain more money. Pero dili nimo magamit ang imong kwarta to buy time. Mo na diferensya diha. Now, time, remember the time is life. Life is measured in time. Life is determined by time. Life stops when time stops. Time is temporary and life is eternal. So doon ay comparison, no? Now, time is the currency of life. Nahibalo ka ba ang pinakadako nga bahandi nga gihatag sa Dios sa tao? Nahibalo ka ba dili kwarta, dili balay, dili sakyanan, dili talent maigsoon or ability or power nga nanimo? Nahibalo ka ba nga, no? Ang pinakadako nga butang nga gihatag sa Ginoo nimo is ang atong time. Ang ato, kung wala na kay time, wala na. That's why time is the currency of life. Now, every human is given the same amount of time each day. Time is to use to buy life. Pwedeng ang oras maigsoon makapalit og kinabuhi. Pero ang kinabuhi dili makapwede nga makapalit og oras. Now that's why treasure every moment that you have. Because yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is Sunday, is a gift from God. Hallelujah. Kada adlaw may igmata na to. Inigmata na to, grasya na sa Dios. Gasa sa Ginoo. Kada adlaw gasa na sa Ginoo alang nato. May dunebalo kabagano, tungod kay yesterday is history, tomorrow is mystery. Now, time is the resource that is non-renewable and transferable. You cannot store it. You or slow it up, hold it up, or divide it up, or give it up. You cannot hoard it up or save it on the rainy days. When it's lost, it is unrecoverable. Nga dili na nimo ma-recover maigsoon. Dili na nimo babawi pa. Time is 1,000 times more precious than money. When it gone, cannot be purchased by silver and gold. Di ba? Mabitaw na gingon din sa Bible, bisan unsa ka dato sa tao kung wala na ang iyang oras, wala na iyang panahon, no? Dili na nimo ang imong kwarta dili man na makapalit og kinabuhi, no? Ang imong bahandi dili na kapalit og kinabuhi. Pero ang imong kinabuhi pwede nga makakuha og maigsoon og bahandi. Remember, the time is 1,000 times more precious than money. When it gone, cannot be purchased by silver and gold. Now, let's go to another verse of the Bible. In 2 Corinthians chapter 4, look at verse 18. Gingon diha. We set our eyes not on what we see, but on what we cannot see. What we see will last only a short time, but we cannot see will last forever. So dunay mga butang na temporary, ang mga butang kuno nga atong makita is temporary. Pero ang mga butang kuno nga dili nimo makita is eternal. Another verse of the Bible is found in 1 Peter chapter 1. Look at verse 24. Gingon diha. The scripture says that all people are like grass, and all their glory is like the flowers in the field. The grass dies, and the flowers fall. Now, remember that every moment is a gift from God and must be managed wisely. No? Every moment that you have
kinahanglan maigsoon imo nang ma-manage, magasto nimo na pag-ayo. Now, karon atong hisgutan, how do we use our time wisely? Unsaon nato paggamit sa atong oras nga mahimong productive? Tungod kay usbon ako sa pag-ingon, ang pinakadako nga gihatag sa Ginoo kanato ang atong kanang imong oras. Ang oras dili na nimo na makuan. Once gani nga mulabay na siya, dili na mo balik. Kung do na may lain Domingo mo abot, dili na June 28. Basin og July 28 na or August 28 na. So dili na mo balik. Muna nga kung dili nato dapat sayangon ang oras nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Tungod kay bahandi na nga gihatag sa Ginoo dinhi kanato. So how do we use our time wisely? Number one, don't trade your life for temporary things. Ayaw ikambyo ang imong kinabuhi maigsoon sa mga butang temporaryo. Og atong hisgutan kaganina nga time is temporary while life is eternal. Life stops when time stops. Time is life. Mo nang gitagaan ta sa Ginoo maigsoon og oras aron ato ning maggamit. That's why don't trade your life for temporary things. Now, let's go to the book of Ephesians chapter 5. In Ephesians chapter 5, look at verse 15 to 17. Now, so be careful how you live. Do not live like those who are not wise, but live wisely. Use every chance you have, doing good, because there are evil times. There are evil, naibalo ka ba? Evil times. Ni-atas karon sa evil times, no? Now, that's why change you have for doing good, because these are evil times. Do not be foolish, but learn what the Lord wants you to do. Ayaw kuno pag binugo. Ayaw pag kanabitang way kaalam. Kundi let us learn what the Lord wants us to do. Ayaw pag ignorante. Tungod kay we are living in the evil times. Evil times, kung naging din sa Bible, so be careful how you live. Now, muna nga, ayaw ikambyo. How do you use our time wisely? Do not trade your life. Ayaw ikambyo ang imong kinabuhi sa mga butang na temporaryo. Naibulog ka kasagra sa mga tao karon nga ilang gikabisihan, imong gikaproblemahan. Di ba temporaryo nga butang, kwarta, balay, sakyanan, o niya pilara ka mga, pero kana butang importante po na sa atong kinabuhi, kinahanglan po na nato maigsoon. Pero mas valuable ang pulong sa Dios. Mas valuable ang kamaturan sa pulong sa Ginoo. Mas valuable ang atong kinabuhi kaysa mga butang ning kalibutana. Muna, ayaw ikambyo, meaning don't trade your life for temporary things. Number 2, how do you use our time wisely? Number 2, invest your time. Tungod kay nganong atong invest ang atong time? Because you can't save time. You can only invest it. Di ba ningon kunyo ko ganina, dili niyo pwedeng mataguan ang oras o ma-save nimo yung oras. Tungod kay ang oras man lagi nagmudagan gina siya. Kinahanglan nga imong invest ang imong time. Imo bang imahimong productive ang imong oras? Mo bitan ningon ko ninyo sa atong during sa atong lockdown, devotional hour, ang mga tao nga walay gihuna-huna, wala sila gibuhat. Kung wa sila pananaon, wala sila damgo silang kinabuhi, nga mauswag sila katulog. Wala sila gibuhat. Pero ang tao maigsoon nga dunay damgo siyang kinabuhi o pangandoy siyang kinabuhi nga siya mauswag, iyang gigamit ang iyang oras. Tanawa ra gud ni mga dato. Nganong ni uswag sila? Tun-i ang ilang kinabuhi, nganong ni uswag sila. Ayaw mo pagtuon sa mga taong way kwarta. Tun-i ang mga dato, di ba inyo makitaan nga gibalyo nila ang kada oras, kada minuto silang kinabuhi. That's why invest your time. Naibalo ka ba, when you woke up this morning, God gave you present call today. And with that gift comes responsibility. And time is the capital that God has given to us to invest.
People are the stocks in which we are to invest our time. Now, pag mata na to kaganinang buntag, gitagaan ta maigsoon og responsibilidad sa Ginoo. Og hinumdumi nga ang oras mao ang capital that God has given to us nga atong i-invest. People are the stocks in which we are to invest our time. God has entrusted you with His light. He has breathed His very breath into you, and He has put gifts, talents on the inside of you. You have seeds of greatness deposited in you. You are a person of destiny. You have an assignment and purpose to fulfill. When you invest your time, it reveals what is important to you. Tungod kay ang Biblia nagaingon nga itong ibasa kaganina, the Bible tells us that to redeem the time, to make the most every opportunity. Now, that simply means don't let it go waste. Don't live this day unfocused, unhappy, negative, or defeated. Sayang. Why? Nahibal ka ba gano'n? Because time management is important because God calls us to be good stewards of all that entrusted to us. We also need to remember that our time is limited. Huwag na importante nga itong mahibaluan. Our time is limited. Time is temporary, maigsoon. That's why invest your time. Invest imong oras, maigsoon. Ikatulo. Make your decision based on destiny. Make your decision based on destiny. Your decision today determines your destiny tomorrow. Kung sa imong kanabitang imong maayo ang imong decision karon. Kung maayo ang imong decision karon, ugma maigsumoani ka. Kung dili maayo ang imong decision karon, may piktuhan ang imong destiny ug ang imong paingnan. Muna, paghimo og decision base sa imong eternal destiny. Dili lang kay temporary thing, dili lang kay pangkalibutan lang, no? Nahibalo ka bag gano? Now, let's go to the book of Deuteronomy chapter 30. In the book of Deuteronomy chapter 30, look at verse 19 up to verse number 20. Sa New Living Translation na gayon, today, mingon ang Ginoo, today I have given you the choice between life and death, between blessing and curses. Now I call heaven on earth to witness the choice you make, that you would choose life, so that you and your descendants might live. Now look at verse 20. You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. Now this is the key to your life. Mao kini ang susi sa kinabuhi. Hebalo ka bang susi sa kinabuhi? Ang ingon sa Biblia, ang susi sa kinabuhi mao pilia ang gitawag maigsoon kinabuhi. Pilia ang gitawag nga pagigugma sa Ginoo sa tibok natong kasing-kasing o pagtuman sa iyang kabubuton. Maingon dia, you can make this choice by loving the Lord your God, human ka nahigugma sa Ginoo, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. And this is the key to your life. And if you love and obey the Lord, you will live long in the land the Lord's promised to give your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob. Hallelujah! Dunay long life. Nahibalo ka bag nga, no? Tungod kay imong gipili maigsoon ang kinabuhi. Gibutang sa Ginoo sa tungatubangan, di ba namingon diha, today I have given you choice between life o kamatayon, between sa blessing o tunglo. Now, ang ingon sa Ginoo din, pilia ang kinabuhi. Now, your choice, your decision will determine your destiny. Now, every day God give us the freedom to make choices about what we think is going to be good or even the best for us. Itagaan ta sa Ginoo maigsoon og kagawasan. Moray na kanindot. Di ba nahibalo ka ba? Bisan tuod og gihimo ta sama sa dagway sa Dios, pero gitagaan ta sa Ginoo kagawasan. Dili ta maigsoon murag binilanggo, no? Dili ta mura ba og gidiktahan, no? Dunay kagawasan nga gihatag sa Ginoo alang sa atwa. Mo nang mingon siya, akong gibutang sa inyong atubangan karon, blessing o tunglo, kamatayon o kinabuhi. Naranan nimo ang pagpili.
Pero ang Ginoo nagsuggest ningon siya pili ang kinabuhi. Di ba unsay mingon ang Ginoo? Now, you can make this choice by loving the Lord your God and by obeying Him and committing yourself firmly to Him. This is the key to your life. That if you love and obey the Lord, you will live long in the land the Lord promised to give your ancestor Abraham, Isaac, and Jacob. Remember that your choice, your decision, will determine your destiny. Every day, give us the freedom to make choices about what we think is going to be good or even best for us. Now, another verse of the Bible. Let's go to the book of Joshua chapter 24. Look at verse 15. Unsay gingon diha? In Joshua chapter 24 verse 15, but if you don't want to serve the Lord, you must choose for yourself today whom you will serve. You may serve the gods of your ancestors to worship when they live on the other side of Euphrates River, or you may serve the gods of the Amorites who live in this land. And then, unsay gingon the last portion, but as for me and my family, we will serve the Lord. Ang iyang giingnan ng mga katawhan. But if you don't want to serve the Lord, you must choose for yourself today. Pagpili mo. Kung kinsay inyong alagaron, ang Ginoo ba nga the God of Amorites, diin kita nagpuyo? Pero matod pa ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Muna, niyon ko may make decision based on your eternal destiny. Dili lang kay pangkalibutan, maigson. Now, let's go to number 4. Ikaupat. Unsaon nga mahimong productive ang atong oras. Do not try to please everyone because you cannot make everybody happy. Usman ako sa pagbasa. Do not try to please everyone because you can't make everybody happy. Now, unsay gingon sa 1 Thessalonians chapter 2, look at verse 4. For we speak as messengers approved by God to be entrusted with the good news. Our purpose is to please God, not people. He alone examined the motives of our hearts. Hallelujah. Now, hinumdumi, nga ang atong pag-alagad sa Ginoo, ang atong purpose atong pag-alagad sa Ginoo, dili lang maigsoon ang pagpahimuot sa tao. Gitawag ta sa Ginoo aron magpahimuot ngadto kaniya. Now, paminaw pagayo. Kung kita manggod nga magtuman tas kabubuton sa Ginoo, dunay ubang mga tao nga dili ganahan. Dunay ubang mga tao mo disagree. Bisan pa sa membro sa tong panimalay. Now, wala ta gitawag sa Ginoo aron magpahimuot sa tao. As long nga ang imong gibuhat kabubuton na sa Ginoo. Kung kana kabubuton sa Dios, buhata na. Kay wala ta gitawag sa Ginoo aron sa pagpahimuot sa tao. We are called to please God, to obey the commandments of the Lord. Og ang gisugo sa Ginoo alang kanato mo na gingon matud pa ni Apostol Pablo, but of God, my purpose is to please God. That's why for we speak the messages approved by God to be entrusted with the good news. So our purpose is to please God, not people. Why? Because He alone examined the motives of our hearts. Now, another verse of the Bible in Galatians chapter 1, look at verse 30. Unsay gingon sa Galatians chapter 1, verse 30. Obviously, I am not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Usay kita magsalig ta sa approval o kana bitawng pabor ba sa ubang mga katawhan. Now, salamat sa mga katawhan nagsuportar na to. Pero ang ato manggong purpose nga kita nangalagad sa Ginoo is to please God, dili sa mga katawhan. Muna nga dunay ubang mga tao sa atong pagsunod manggod sa Ginoo sa iyang kabubuton, dunay ubang mga tao nga ganahan, dunay ubang mga tao pod nga dili ganahan. So, hinumdumi ang atong pag-alagad sa Ginoo dili aron sa pagpahimuot sa tao, kun dili mao ang pagtawag ngadto kaniya. Pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mo nang ingon diha, do not try to please everyone. Tungod kay dili nimo ang tanan maigsoon, dili ka makalipay sa tanang mga tao. It's only God. Dili ka Ginoo. Muna nga dunay mga tao siguro nga wa ganahin nimo.
Doon ay siguro tao nga dili ganahan nato. Doon na po yung mga tao nga ganahan nato. Yeah, that's part of it, part of life na. So imo nang admitahon maigsoon, part sa human being, no? Nga doon ay mga tao yun. That's why do not try to please everybody. Tungod kay you cannot make everybody happy. Hallelujah. Now let's go to number 5. Ang number 5 is forget your past and focus on the future. Kalimti maigsoon. Now meaning, don't dwell on the past. Your past is just history and cannot be erased. But your future has yet to be written. So don't waste your time being sad. Why? Forget your past. Ang imong namanggit tayo mga nakagahap. Doon ay mga kagahapon na ito nga maayo. Doon na po yung mga kagahapon na ito nga murag miserable kay ta, mura o kaguulang, o kasakitan lang. Pero bisan unsa ka maayo o dili maayo ang imong kagahapon, kinahanglan imong kalimtan. Focus on the future. Nahibalo ka ba? Don't dwell on the past. Don't waste your time being sad. Why? Forgetting the past. Moving forward. Don't let your past keep you from serving the Lord. No? Leave the past behind. Now, another verse of the Bible in Philippians chapter 3. Unsay gingon sa Philippians chapter 3, look at verse 13 to verse 14. Sa New King James Version na gingon, Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Upward call of God in Christ Jesus. Unsay gingon ni Apostol Pablo? I do not count myself to have apprehended, what one thing I do, forgetting those things which are behind. Forgetting those things which are behind. Daghang mga tao sigbalik-balik sa ilang mga kagahapon o kagahapon sa ubang mga tao. Mga basura na to. Nahibalo ka ba? Sa dang gipasaylo sa Ginoo ang atong mga sala. Nahibalo ka ba? Sa dang gipasaylo sa Ginoo ang atong mga sala. Ang tanan natong mga sala kung imong gidawat si Ginoong Hesus nga imong Ginoo manuluwas, kung imong gikumpisal ang imong mga sala, kung nangikipasaylo sa Ginoo, according to the book of 1 John chapter 9, 1 verse 9, that if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Nahibalo ka ba? Ang tanan natong mga kalapasan, gibutang maigsoon dito lalong sa dagat. Pinakailalom sa dagat. Unya dito sa dagat, dunay gibutang dito maigsoon nga bawal dinhi ang managat. Meaning kalimtan na sa Ginoo ang tanan. Gibutang na dito sa kalimot. Nya kita sige balik-balik na to ang kagahapon sa ubang mga tao. Mo nang gibuhat kaniadto, bla 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 bla. Ngano wala naman to'y epekto. Wala na to. Mo na nagingon din sa Bible, matud pa ni Apostol Pablo, dili ta maka-move on. Dili ta maka-moving forward. Nahibalo ka ngano? Kay nay naghawid na to. Ang naghawid na to ang atong kagahapon. Bisan pag unsa ka maayo sa imong kagahapon. Kung dili maayo ang imong basta tanan kagahapon maigsoon, dili na pwede nga imong balikod lahi na karon. Mo nang ingon ni Apostol Pablo, forgetting those things which are behind and reaching forward. Reaching forward for those things which are ahead. Now, another verse of the Bible, in the book of Isaiah, chapter 43, look at verse 18 to 19. And the Lord says, mo ni gingon sa Ginoo, forget what happened before. Forget what happened before and do not think about the past. Look, a new thing I'm going to do. It is already happening. Mo nang karon. ang atong lockdown maigsoon mo ni gibuingon sa Ginoo nga kalimti na tong nangagi na. Dunay bag-ong butang ang gibuhat sa Ginoo karon. Hallelujah. Mo ni giingon din nga look anew at the new thing I'm going to do. It's already happening now. Don't you see it? Wa ba nato makita? I will make a road in the desert and rivers in the dry land. And that's true. Naibalo ka ba ngano? Ang kaniadto maigsoon nga sirado sa pulong sa Dios.
Ang lugar kaniadto nga dili madungog sa pulong sa Ginoo karon. Nakadungog na sila tungod sa lockdown. Tungod kay daghang mga pastors, mga ministers, nga mga leaders sa church nga nag-online. Nakadungog sila sa pulong sa Dios. Di man pwede sila di makadungog nahibal ka bag ngano. Sirado na gud ang ABS-CBN. Wala na kay makitaan pa dito nga probinsyano. O niya gawas pa niya na limitado ra ang naa sa television mo na ang pulong sa Ginoo sa radyo, sa television, sa online, sa Facebook. Mao na nga ang mga lugar kaniadto nga wala makadungog, sirado karon giablihan sa Dios. Ug tama ning ingon din sa Bible. Nahibalo ka ba? Dunay dakong revival nga nahitabo. Doon naman tuod crisis nga giatubang sa kalibutan. Doon naman tuoy gitawag pandemic, doon naman tuoy virus nga gikadlukan sa mga tao. Pero nahibalo ka behind ana maigsoon. Ang resulta ana dunay dakong revival nga nahitabo. Unsang klaseng revival? Revival nga ang mga tao nakadungog sa maayong balita. Og didawat ni Ginoong Hesus nga ilang Ginoo manuluwas. Dunay dakong revival nga no tungod kay ang pulong sa Ginoo ginawali maigsoon sa tanang mga kanasuran karon. Ang mga nasod kaniadto nga sirado sa kamaturan sa pulong sa Ginoo karon giablihan. Tungod kay ang mga tao, ang mga world leaders wala na sila mahimo. That's why the time nga nagtawag sila sa Ginoo, nagkinahanglan sila tabang nga gikan sa Dios. Tama nang ingon sa Bible, because not by might nor by power but by the Spirit of God. Remember sa atong sitwasyon karon, yes, dunay crisis sa mga panalapi o crisis maigsoon sa atong health tungod sa mga virus nga atong gitubang. Pero dinhi sa pikas maigsoon dunay dakong revival. Hallelujah. Inyo ba nang nakita nga dunay dakong revival bisan pa ang inyong mga paryente karon, ang inyong mga igsoon, ang inyong mga ginikanan, ang inyong mga silingan, ang inyong mga higala karon, di ba? Nakadungog na sa pulong sa Dios kaniadto. Busy kay sila silang trabaho, busy kay sila silang negosyo, na sila'y kwarta pero dili na magamit karon, na sila'y sakyanan pero dili na kay mapupitsan, dili sila makalakaw-lakaw, na ang tanan nga mga tourist spot maigsoon paingon sa laing nasod sirado tungod sa pandemic. Pero nahibalo ka ba? Dunay dakong revival. Ang revival mao nga ang mga tao nakadungog sa pulong sa Dios. Ug nahibalo ka ba kung ang tao kuno makadungog na sa pulong sa Ginoo, mao na ang panahon maigsoon nga mobalik ang Ginoo. Napaminaw pa kayo, dili mobalik ang Ginoo kung dunay usa ka tao nga wala makadungog sa pulong sa Dios. Mao na nga atong iwali ang maayong balita. Mao na nga atong sultihan ang mga tao mahitungod sa pulong sa Dios. Hallelujah. Mao na giingon dinhi, and the Lord says, forget what happened before. Do not think about the past. Look at the new thing I'm going to do. It's already happening now. It's already happening sa atong time, sa atong pandemic situation. Don't you see it? O ba na tumakitan ka na? And I will make a road in the desert and rivers in the dry land. Ang naibal ka ba si Buti pasabot din ang kaniadtong sirado. Karon giablihan na sa Ginoo aron makadungog, aron makaagi, makasulod ang pulong sa Dios. Hallelujah. Now another verse of the Bible atong basahon. But before that, that's why I encourage you today. I encourage you today to evaluate how you are spending your time. Refocus your life. Let go of any distraction. Shake off any self-pity or discouragement, any disappointment of the past. Run your race. My brothers and sisters, run your race with a purpose. Hallelujah. Be careful how you live and redeem the time so that you can fulfill the destiny God has prepared for you. Di na panahon ron maigsoon pa ni kaniadto nga murag sige taga diskurahe. No. It's time for us to arise sa atong sitwasyon maigsoon. Nahibalo ka bagano because God has given us work to do. God has given us work to do. Gitagatag trabaho sa Ginoo. Nahibalo ka ba sa trabaho gipabuhat sa Ginoo lang kanato? It's your assignment. It's your work, it's your ministry. Now another verse of the Bible, remember ang ikaunong kabutang nga atong maisgutan maigsoon, unsaon nato nga magamit nato ng atong time. Hallelujah. How do we use our time wisely? Number 1, don't trade your life for temporary things. Number 2 is invest your time. Invest your time to other people.
Share the good news. Preach the gospel. Hallelujah. Imong gamiton ang imong cellphone, maigsoon. Hallelujah. Number 3, make decision based on eternal destiny. Thank God. Number 4, ikaw pa, do not try to please everybody. You can make everybody happy. Number 5, forget your past. Focus on the future. Hallelujah. Do not dwell on the past. Don't waste your time being sad. Number 6, your assignment. Now, what's your assignment? Now, in 1 Peter chapter 2, look at verse 9. Gingon diha. But you are a chosen people. Chosen people. Royal priest. A holy nation. A people for God's own possession. You were chosen to tell about the wonderful acts of God, who called you out of darkness into His marvelous light. Thank God. Hallelujah. Unsay gingon ni Peter, you are chosen people, pinili ka. Hallelujah. Ang atong pag-aanak maigsoon, ang atong pag-aanak sa Ginoo usa na to na kadakong pribilehiyo. Mo nagingon diha, you are a chosen people, royal priest, a holy nation, a people for God own possession. Now, ang purpose gingon diha, you were chosen, nga ikaw gipili to tell about the wonderful acts of God, who called you out of darkness into His marvelous light. Now, dunay tutulo ka butang atong magitan dinhi maigsoon sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Number 1, nga ikaw gipili sa Dios. Dili relihiyon mo nagpili nimo. Dili simbahan mo nagpili nimo. Dili pastor mo nagpili nimo. Ang nagpili nimo ang Ginoo. Nahimo kang Kristohanon, nahimo kang anak sa Ginoo tungod kay ang atong langit don nga amahan nagdala kanimo ngadto ni Ginoong Hesus. Napamino ba kayo? Walay tao maigsoon nga nahimong Kristohanon ug anak sa Ginoo nga iya hara. Gidalata sa Dios, gidalata sa amahan ngadto ni Ginoong Hesus. Unya sa dihang naanata ni Ginoong Hesus, mao tong nakasabuta atong gidawat si Ginoong Hesus nga atong Ginog manuluwas. Mao nang si Ginoong Hesus nagampo sa dihang mukayab na siya pagbalik ngadto sa langit, ningon si amahan, ang mga tao nga imong gihatag kanako, imo silang protektahan. Kay sa dinhi pa ko sa kalibutan, ako silang gibantayan, ako silang giprotektahan. O garon kay ako mubalik naman nga kanimo, protektahi ang imong mga katawhan nga imong gipadala dinhi kanako. Higala gigsoon kamong tanan nga nagtan-aw nako karong buntaga, kipili mo sa Dios. Siya mo'y nagpili ninyo, siya mo'y nakakaplag ninyo. Dili kita mo'y nakakaplag sa Dios, kita mo'y nakaplagan sa Ginoo, kita mo'y gipangita sa Ginoo. Mao nang unang butang atong makit-an dinhi. Now ikaduhang butang nga atong makit-an dinhi, you were chosen. You were chosen to tell about the wonderful acts of God. Nga ikaw gipili ka maigsoon aron mo sulti ka sa mga kahibulungang butang nga gibuhat sa Ginoo. Mabitaw ningon ko ninyo niadtong atong during sa atong lockdown nga wala tay dapat ikaulaw. Nahibalo ka bag ngano? Tungod kay kita untay ilansang sa cross tungod sa atong mga sala. Kita untay kurunahan sa tunok. Kita untay angay patyon tungod sa atong pagadawtan. Pero si Ginoong Hesus mo inipuli sa itong dapit. Wala siya sala. Dili siya sadan. Pero nahimo siyang sala tungod nato. Muna nga siya namatay o nabanhaw siya. Unya karon iyang gibayran ang tanan nimong sala o ang imong pagadawtan. Apil na ang imong kaugmaon. Yan ang gibayran maigsoon. Ang imong sala, gibayran ang imong sakit, ang imong kapobrehon, ang imong tanan nimong ang tanan nimong dili maayo, bayad na. Mao nang si Ginoong Hesus ming, I come that you might have life and have it more abundantly. Mao na nga dili ta dapat maulaw mo sulti ngadto sa uban. Nahibalo ka bag ngano? Tungod kay dapat kita maigsoon dili maulaw nga mosulti sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Mao nag ayaw mo kaulaw, wa tay rason nga kita maulaw maigsoon. Mao nay number 2, you are chosen to tell about the wonderful acts of God. Number 3, because God has called us out of darkness into His marvelous light. Ikaduha maigsoon nga kita gikuha ta sa Ginoo gikan sa kasad-anan. Kaniadto miserable nga atong kinabuhi. Kaniadto daghang dautan atong gibuhat. Kaniadto problema tas atong ginikanan. Problema tas baryo, problema tas sa lungsod.
Daghang mga tao na problema nato, pero sa dihang atong gidawat si Ginoong Hesus nga atong ginog manuluwas. Hallelujah. Sa nasabtan nato nga kita gipili sa Ginoo, gikuha ta sa Ginoo gikan sa basurahan, gikan maigsoon sa sala, unya iyatang gihugasan sa iyang hamili nga dugo, aron unsay gingon diha, you were chosen to tell about the wonderful acts of God. Now another verse of the Bible in John chapter 17, look at verse 18 sa gitawag maigsoon og Message Bible. In the same way that you give me a mission in the world, I give them a mission in the world. Hallelujah. Gitagaan tag mission maigsoon. Unsay atong mission? Another verse of the Bible. In Acts chapter 20, look at verse 24. I don't care about my own life. This Paul speaking. I don't care about my own life. The most important thing is that I complete my mission. My mission, the work that the Lord Jesus gave me to tell the good news about the grace of God. Now, nahibalo ka ba? Nga nung doon na tayo simba, doon na giwali, doon na tayo praise and worship, doon na tayo prayer, doon na tayo pagwali maigsoon. Nahibalo ka ba? Ang tumong ana, ang purpose ana, sa tanan na itong gibuhat din sa church is to win the lost. Because God loves people. Ang nasa heart sa Ginoo is people. And God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Mabitaw na nga namatay siya. Dili kay para lang sa mga Hudiyo. Dili lang kay para sa mga Hintil, kundi para sa tanang mga tao. Aron ang tanang mga tao makabaton og kinabuhing dayon maigsoon. Mao na nga gitagan tag mission sa Ginoo. Now another verse of the Bible in the book of Jeremiah. In Jeremiah chapter 1, look at verse number 5. Before I made you in your mother's womb, I chose you. Before you were born, I set you apart for special work. Special work. Hallelujah. Prayer, special work. Janitor ka sa church, special work. Greeters ka lang sa church, special work. Or kanang gitawag nga unsa man ang imong ministry sa church maigsoon, kanang tanan puros na special work. Dili na ordinary work maigsoon. Kana buluhaton sa Ginoo. Hallelujah. I appointed you as a prophet to the nation. Napaminaw pa kayo. You were put on earth to make a contribution. Gibutang ka ning kalibutan na para doon na kay makontribute. Naba kay mahimo ba? Makatabang ka ba? Dili ka problema sa baryo, kung dili ka problema sa nasod, dili ka problema sa Ginoo. You were put on earth to make contribution. God designed your assignment before you were born. Your assignment is called your mission, and it is different from your ministry. Your ministry is your service to believers in the body of Christ, while your mission is your service to the unbelievers in the world. God created you for both. Hallelujah. Now, ang atong ministry may sudod ay duha ka butang nga kita gitawag sa Ginoo. Number 1, your ministry is your service to the believers of the body of Christ, to encourage one with another, to pray one with another. Now, ikaduha, mao na atong ministry. While your mission, our mission is your service to unbelievers. Sa mga tao nga nasa gawas, nga wala pa makakaplag ni Ginoong Hesus nga inyong ginog manluwas. Now, kini nga pagpangalagad maigsoon, gibuhat niya sa Ginoo para kanato, dili lang kay gitawag tag Kristohanon o anak ta sa Dios. Unya, wala tayo pakialam sa atong mga silingan. Wala tayo pakialam sa atong mga paryente. Wala tayo pakialam sa atong mga friends. Wala tayo pakialam sa ubang mga tao. Nya, kitawag tag Kristohanon, anak ta sa Ginoo. Ayaw sayangi ang imong panahon. Ayaw sayangi ang imong oras. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify God which is in heaven. Hallelujah. Remember, ang atong ministry maigsoon to edify one another, to encourage one with another sa church, diya sa body of Christ. While your mission is to the unbelievers, kato mga tao nga mga wala pa'y Kristo, nga wala pa nagdawat di Ginoong Hesus nga ilang ginog manuluwas. That's why your mission is your service to unbelievers in the world. Have you ever wondered, when a person become a Christian, wa ba ka bang kapangutana nga sa dihang usa ka tawo nahimo ng Kristohanon, unya pagdawat niya
ni Ginoong Hesus nga yung Ginoong manluluwas, wala dayon siya dad-a sa Ginoo sa langit. Wala dayon siya namatay, wala dayon siya mo ditso pangadto sa langit. Nahibalo ka pag ngano? Tungod kay doon ang purpose ang Ginoo. Nahibalo ka pag nganong buhi pa kahangtod karon nga luyo sa coronavirus, luyo sa daghan nga, luyo sa panahon nga walay kita ang kasagara sa mga tao, nagsalig lang tag-supply sa atong gobyerno, unya ang atong mga savings nga wala na sulod, unya karon nag-anam-anam og trabaho tuod pero nagihapunta sa gitawag nga basihan gyapon nato ang quarantine pass kung dili nimo time di pud mo gawas. Pero nahibalo ka ba bisag ingani ang atong sitwasyon nganong buhi pa ka hangtod karon? Ha? Nahibalo ka ba ngano? Tungod kay dunay maayong plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Gamiton pa ka sa Dios. Mao na nga pagmata gikan sa imong pagkatulog. Ayaw lang hunahunaa ang imong kaugalingon, hunahunaa pod ang Ginoo nga nagtawag nimo, ang Ginoo nga nagpili nimo. Pagmata gikan sa imong pagkatulog aron ka magamit sa Ginoo para sa iyang buluhaton. Hallelujah. That's why the answer of that God has an assignment for each of us. You and I were made a mission. Your mission is mandatory, not optional. If you are a part of God's family, hinumdumi nga atong mission maigsoon mandatory. Nahibalo ka buti pasabot nga kinahanglan imong buhaton. Imong buhaton. Nahibalo ka ba kung musulod kag pagkapulis o military man, military, unya sa diha nga mo pledge of loyalty ka na o kining mo take oath ka na, pagbaba sa imong kamot ana, sugod na dayon og kwenta maigsoon ang oras na masilduhan ka. Ug nahibalo ka pag-abot sa training, dunay training sa pagkapulis. Ang usa sa mga purpose sa mga training nga kuhaon maigsoon ang kanang gitawag og civilian mentality. Mao na mga military, ang tag-iya nila owned by government. Kung sila sugoon sa gobyerno bisan og na sila lain nga lakaw dili sila ka balibad. Muna nga doon na ba ingon nga obey first before you complain, tungod kay ang state o ang Pilipinas may tag-iya sa mga military. Tungod kay ang Pilipinas, ang government na may nagbayad nila, nagsildo nila, muna pag-abot sa taring ikuha ka ng gitawag o civilian mentality. Muna nahibalo ka ba ang problema sa mga Kristohanon karon? Kanang atong gitawag og civilian mentality. Hinumdumi sa diyang imong gidawat si Ginoong Hesus nga imong Ginoo manluluwas. Sundalo ka na ni Kristo. Dili ka sundalo sa yawa, sundalo ka na ni Kristo. Kung sundalo ta ni Kristo, kung siya gisugo ni Ginoong Hesus, may itong sundon, may itong buhaton. Nga naman, siya ang atong Pangulo. Tungod kay ang atong kinabuhi, iyan ang gipalit. Ang Ginoo mo nag-provide ng tanan to pag kinahanglan. Hallelujah. Muna nga, ang hinungdan nga nung dunay mga away, dunay gubot, nga nung ang mga tao, dunay ubang mga problema, tungod man gud na sa atong gitawag nga civilian mentalidad. Civilian lang gihapon, away, misunderstanding, uban mao na. Pero ang mga military, tanawar ko mga military, well trained pag-ay sila. Pag-abot sa panggubatan, pag-abot sa crisis, nga wa gani sila extra nga pagkaon dala pa ingon panggubatan, survival na sila. No? Kung silang makaon dito, kita dili makainom og tubig, dili lang makapamahaw, dili lang makapaniudto, dili lang makapanihapon, bagulbol na, reklamo na. Dayon ng piyait, dayon na og singgit o kinig backslide na dayon. Hey, balo ka ba? Because of the civilian mentality. Mga Kristohanon, paminaw mo na, tanaw sa kuha. Sa yung gidawat si Ginoong Hesus ng inyong Ginoo manluluwas, sundalo na mo ni Kristo. Munang karon kuhaon na nato kining gitawag nga civilian mentality. Kay baon ni nakaproblema nato. Mao nang dunay tay uban mo nang makaaway ta sa ubang mga Kristohanon dinhi pod. Nahibalo ka pag nanutungod kay tanawar nag-away bagud ng mga military o kuan, mga pulis, army o kining gitawag nga mga marines ug uban pa mga scout rangers, magkita na sila mag-away, magpinusilay ba na sila? Wala. Nahibalo ka pag nga, tungod kay parehara sila. Kita, libakon ng speakers,
libakon di spikas, away di spikas, daoton di spikas. Nahibalo ka ba? Unsang klase ng mentalidad? That is the gitawag na maigsoon og civilian mentality. We are one in the body of Christ. Kita mga sundalo ta ni Kristo, dili ta mga civilian na. Mga sundalo ta ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Siya ang atong Pangulo. That's why your mission is mandatory, not optional, if you are part of God's family. Now, your mission involves two great privileges: working with God, number one, presenting Him, and we get to partner with God with building His kingdom. We are workers together with God. Your mission has eternal significance or value. Ang atong mission may man nawaragon. Kung dunay usa ka tawo nga imong madalas tilan sa Ginoo, kung dunay usa ka tawo nga maginulsol, nga mudawat ni Ginoong Hesus nga iyong Ginoo manuluwas, nahibalo ka ba? Ang tanang manulunda sa langit are rejoicing over one sinner nga magrepent. Ngano, nahibalo ka ba ngano? Tungod kay ang tao manggod is priceless, valuable in the sight of God. Precious in the sight of God ang tao. Muna nga kita, gitawag tag sundalo ni Kristo. Our work, our job is to rescue people. Paingon nga sa kalaglagan maigsoon is to reach out more people. To save more people. Hallelujah. To preach the good news about the Lord Jesus Christ. That's our job na atong trabaho. Dili lang kay magdingusyo ta, magpadaghan ta sa itong kwarta. Dili lang magpadaghan ta sa itong balay o yuta. Kana, importante na maigsoon. Pero we have to balance our life, no? Tungod kay ikaw sundalo ni Kristo, dili ka sundalo sa yawa. Dili po ka sundalo sa kalibutan. Nga ang imong huna-huna, kwarta gyud balay sa kanan. Huna-hunaa, maigsoon nga ikaw, alagad ka sa Diyos. Hinumdumi nga God has a purpose for you. Nga nung buhi ka hangtod karon. Kay kung wala pa'y plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, dugay ra ka. Nagikuha siguro. Pero tungod kay buhi pa ka, naapay maing plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. That's why use your time wisely, redeeming the time. Because the days are evil. Hallelujah. Remember, life on earth has no meaning when you do not know why God placed you on it and you are not doing it. Walay pulos ang atong kinabuhi, maigsoon, kung wala ta kahibalo nganong gibutang ta sa Ginoo. Dining kalibutana unya wala nimo gibuhat. The consequences of your mission will last forever. Nothing else will ever matter as much on helping people to establish eternal relationship with God. Nahibalo ka ba? Tungod kay money and material position is the lowest form of wealth. Usbonon ko sa pagbasa. Ang kwarta o ang posisyon maigsoon mao'y pinakaubos nga bahandi ning kalibutan. Pinakaubos. Di ba mga tao bisik ay pangitag kwarta, bulawan sa kanang uban pa mga butang. Posisyon padaghanay o paggupuhay og balay. Padaghanay og sakyanan. Padaghanay og giyuta. Kana maay na maigsoon kung daghan mong kwarta, ininduta ang inyong balay, maayo gid na. Kung daghan mong kwarta, palit mong nindot kayong sakyanan. Kung daghan mong kwarta, palit mo gyuta para namoy rest house asa-asa nga lugar. Gamitan inyong kwarta samtang pang inyong magamit. Pero nahibalo ka ba? Ang pinaka-lowest, pinakabubo, maigsoon nga bahandi nining kalibutana. Remember, money, ang material position is the lowest form of wealth. Nahibalo ka ba? Ang pinakadakong bahandi ning kalibutana, nahibalo ka ba? It's you. It's people. Mao nang si Ginoong Hesus maingon, what a profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul. Maun sa man sa katao kung maimo ang tibok kalibutan, malaglag imong kalag. Makabayad ba ang kwarta sa imong kalag, sa imong distraction? No. Dili. Mauna nga gamito ni imong kwarta maigsoon sa pagbuhat, sa pagpangabig og kalag. Now another verse of the Bible in John chapter 9, look at verse 4. Gingon din, we must quickly or hurry. We must quickly carry out the task assigned by us, the one who sent us. The night is coming, then no one can work.
We must quickly carry out the task assigned us by the one who sent us. Kinsay nagpadala ka nato? God. Unsa atong buluhaton? Dili na to dugay-dugayon maigsoon. Muna di nagingon sa Bible, redeeming the time because the days are... Why? Because the night is coming. The night is coming. And no one can work. And that's why the Bible says, I must work the works of Him that sent me. While it is day, the night cometh, with no man can work. Hallelujah. Now, usa na lang ka verse sa Bible atong tanawon tungod kay taas ra kay ni Migson at basig aton ipadayon karong sunod Domingo. Now, atong ipadayon ni kita hanglan mahibalota nga kita gipili o gitawag ta sa Ginoo aron mga lagad ngadto kaniya. Now, let's go to number 1. How to fulfill your life assignment. How to fulfill your life assignment. Number 1. The first step is to understand that you are served, that you are saved to serve. You are saved to serve. Nga ikaw giluwas aron ka mga lagad. Wala ta giluwas sa Ginoo nga maglingkura lang, nga magpaabot kung kanus moabot ang Antichrist. Wala ta giluwas sa Ginoo aron magpaabot kung kanus ata muhawa ning kalibutan. Giluwas ta sa Ginoo. Number 1. Unsaon na to pagtuman sa atong assignment? Number 1. Giluwas ta sa Ginoo aron mga lagad ta. Bisan pa si Ginoong Hesus wala mo anhin dinhi aron alagaron sa mga tao. Dihan ni ang Ginoo aron nga lagad ngadto sa mga katawhan. Mao nang si Ginoong Hesus mingon, I must work the works of Him that sent me. While it is day, the night cometh, which no man can work. Katapusan, ang atong buluhaton nga gibuhat maigsoon, ang atong buluhaton nga atong buhaton, dili na ato. Gikan na sa Amahan. Siya mo'y nagsugo nato nga mao na itong buhaton. Dili na ato-ato. Dili na trabaho sa church. No. Dili ang church may nagsugo nato. Dili ang pastor may nagsugo nato. Dili ang denomination nagsugo nato. God the Father. Munang mingon si Ginoong Hesus, I must work the works of Him that sent me. The works of Him that sent me while it is day. The night cometh which no man can work. Ayaw na pagdugay ko. Buhatan ang buluhaton sa Diyos. Wala na panahon nga mo backslide ta. Wala na panahon nga madiskurahe ta. Dili na panahon karon sa pagdiskurahe. Dili na panahon karon maigson magluod-luod. Wala na. Panahon ron maigson move tungod kay mga sundalo ta ni Kristo. Hinumdumi wad-a kanang gitawag nga civilian mentality nimo. Kay ang problema ngano dunay mga away-away, mga laysalay sa sulod sa church, ang uban pang away dito speakers pod ana tungod na sa gitawag maigsoon og civilian mentality. Mo nay problema sa atong spiritual nga pagtubo. Kinahanglan we have to grow up in the Lord nga mawala maigsoon hinumdumi nga ikaw sundalo ta ni Kristo. Siya ang atong commander. Og si Apostol Pablo niingon, follow me as I follow Christ. Hallelujah. And then in the book of Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hallelujah. Nga, inigkahuman sa itong trabaho. Nahibalo ka ba? Inigkahuman sa itong trabaho. Human lang itong trabaho. Kung mubalik na si Ginoong Hesus. Pero samtang nagpaabot ko ta siyang pagbalik, padayon ta. Walay coronavirus, walay problema, walay pagkinahanglan, o walay mga sirkumstansya nga makapugong nato. Tungod kay kita mga sundalo ni Kristo. Nahibalo ka ba? Napoy sundalo ang yawa. Ang sundalo sa iya, mga sundalo sa yawa karon overtime pud sila. Og pagpanintal, pagbuhat og pagpakasala, tanan para iyang yudyuron o tintalon ang mga Kristohanon. Nga kung ikaw magtanga-tanga ka, kung ikaw magdugay-dugay ka,
mabiktima ka sundalo sa demonyo. Unang kinahanglan nga mo rise up, stand still, be strong in the Lord and the power of His might, and put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Hinumdumi, usbon ako sa pagingon, sundalo ka ni Kristo. Wad anak ka nang gitawag ni mong civilian mentality. Thank you, Jesus. Karon magampo ta magzoon. Pag sa dili ta magampo, inyo bang grade ang inyong gitawag nga communion? Atong hinumduman ang kamatayon ni Ginoong Hesus o ang iyang pagabanaw, mauni ang pinakadako nga nahitabo sa atong kinabuhi. Ibalo ka ba? Nga, gibayran ni Ginoong Hesus ang atong mga sala dito sa Krus Kalbaryo. Kita untay angay ilansang sa cross. Muna nga moy akong pagampo sa Ginoo nga inigkaon na to, paghandom na to nining gitawag nga pagkaon na to ning tinapay that represent the body of Christ, and kining the fruit of juice, murag dili ni kayo lain og color ni siya pero grapes gihapon ni siya, to remember sa kamatayon o paggabanaw sa atong Ginoong Hesus. Mo ningon siya nga, when you eat this bread, you remember me. When you drink this fruit of the vine, you honor me. Ang buti pasabot ya, atong hinumduman ang iyang gibuhat dito sa Krus Kalbaryo. Na ikaw, iyang gibayran ang tanan nimong sala. Giayon niya ang tanan nimong sakit ug balatian. Para dili ka na maulaw, musulti ngadto sa ubang mga tao may tungod ni Ginoong Hesus. Lord, in the name of Jesus, as we remember you and honor you this morning as part of our celebration, Thanksgiving, you have said in your word, when we eat this bread, we remember you. Lord, I pray in the name of Jesus, and bless this bread that we're going to partake, and we honor you, and we thank you, Lord, for your body was broken. We thank you, Lord, for sacrifice on the cross of Calvary, and also the fruit of the vine that represent the blood of Jesus, because without shedding of the blood there is the remission of sins. I thank you, Lord, for the blood of Jesus. Now, with this bread, Lord God, to remember you and to honor you, and this is my prayer with thanksgiving, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen. Take this bread and drink the fruit of the vine that represent the blood of Jesus Christ. Wow, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Karon, let's pray may igsoon sa atong tithes and offering. Let's pray that God will bless us, continue to shower His blessing upon each and every one of us. Ang gigon sa book of Deuteronomy chapter 8 verse 18. Remember the Lord your God, for it is He that give us power to get wealth. Now, ang atong paglaom wala sa gobyerno. Ang atong paglaom wala sa atong business. Atong paglaom comes from God. Atong buhaton lang maigsoon, just to be willing and obedient, and ye shall eat the good of the land. Hallelujah. Tungod kay God will provide. Dili lang kay i-provide sa Ginoo, God will always protect us and preserve us. So let us honor God with our tithes and offering this morning. And Lord, as we thank you, Lord, for the privilege of allowing us to be blessed by honoring you, giving our tithes and offering back to you, O God, as part of our worship and honor to you. And I ask you, Lord, in the name of Jesus, that continue to bless all your people who are faithfully, diligently, willingly given their tithes and offering back to you as part of our worship and honoring you, saying that without you, Lord, we can do nothing. And right now, in the name of Jesus,
that you bless all the tithes and offering presented, given to your people, to you as our part of our worship or service. And I pray that continue to bless their families, their husband, their wife, their children. I pray that you'll protect their, preserve their health, Lord, in Jesus' name. I pray for favor, blessing more, increase, Lord, in the name of Jesus. I pray that you'll open doors open for them, Lord, in Jesus' name. And more opportunities, new opportunities, God, will come upon them in Jesus' name. And we thank you that you are the source of everything. As David declares that my help comes from the Lord, which made heaven and earth. And also that's our declaration this morning, that our help comes from you, which made heaven and earth. And Lord, we thank you for the privilege of allowing us to honor you, Lord, to bless our tithes and offering this morning. And this is my prayer with thanksgiving, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Wow, thank you, Jesus. Now, dini na human maigsoon ang atong gitawag nga Sunday service worship. As of now, wala pa ta kahibalo unsay latest nga development sa guidelines sa atong local government, sa atong mayor, kung kano sa ta mag-able siraaw, mag-open there is a church. But as of now, let's continue to listen to the Word of God from Monday to Friday, from 7 alas 7 ang takna sa gabi, ngadto kana sa adlaw nga Biyernes. Paminaw mo kanunay, and then inyo nang i-share ngadto sa uban yung mga friends, mga relatives mo igsoon, bisan asa sila, tungod kay mao na ang kinahanglan sa mga tao karon, kamatuoran sa pulong sa Dios. O ako pagampo sa Ginoo nga naa mo kanunay sa maayo mga panglawas, nga unya na basig sige na mo kaon-kaon diha, exercise pud mo panagsa, pasingot pud mo, dili lang kay sige ra mo og kaon dayon tulog igda. No, we have to exercise our physical body. Pwede naman ta makalagawas-gawas, no? Pwede naman ta basi karong sunod semana, siguro basi karong gabi siguro dunay bag-ong announcement ang atong our beloved president, murag basig ugwad-on na kining gitawag nga quarantine pass, basig abli na ang mga parks uban pa man kuan, pwede na ta mag-exercise, balik ta sa kuan sa gitawag na og new normal. Now, thank you for listening to the Word of God. God bless us all. Bye-bye. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you
favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children.